So today's activities of today's Bcss Lab programs are from Unit 1 we have program number 5 and from Unit 2 program number 1. Okay, so Unit 1 program number 5, the last program from the first unit is news presentation on current affairs. Now that's the activity that we'll have to complete. So news presentation is not something new. People have been doing this particular news presentation for a very long time, especially in schools, even in the government schools as well as in private schools. In news presentation అనేది చాలా schools లో కూడా వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయించేది స్టూడెంట్స్ తో. మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ మొత్తం న్యూస్ అంతా చదవరు, కానీ న్యూస్ పేపర్ లో ఉన్న మెయిన్ ఇష్యూస్ టైటిల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ అన్ని కూడా నోట్ చేసేసి assembly time no they happen to read. Now here we are going to look into now how to make this presentation, news presentation. So when we are making a news presentation, there are three things that we'll have to keep in our mind. The first one is the planning, the second is the preparation that we make for the news presentation, and finally how we are going to perform on this particular news presentation. Okay, so looking at the first one, planning. Right, so when you are preparing a news presentation, there are certain things that will have to keep in your mind, that will have to bear in your mind while we are planning. First one is make your script sound like spoken English. ఏదైతే మనం హెడ్డింగ్ పెడుతున్నామో అది అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా ఉండేటట్టు మనం చూసుకోవాలి. సో వీల్ హ్యావ్ టు కీప్ దిస్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ in a easy and understandable language, and to the extent possible do not use long sentences. Right, it is always advisable to use short sentences. Lengthy sentences వాడటం వల్ల, lengthy sentences యూజ్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే వినే వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా అర్థం కాకపోవచ్చు. సో మనం ఎప్పుడైతే షార్ట్ సెంటెన్సెస్ యూజ్ చేస్తామో పీపుల్ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. Now similarly stress keywords. There are certain words which you'll have to stress. ఏదైతే ముఖ్యాంశాలు ఉంటాయో those particular words we have to stress them. And clear speech, that is again very important. Clear speech, when I'm talking about clear speech, we are talking about pronouncing words correctly. Many times people do not know how to pronounce word correctly, especially wherever we have this particular silent alphabet, OFTEN, often. Right, in Indian English OFTEN we pronounce that as often. All right, so what is silent? T is silent, but sometimes there are people who say it like often. Right, question under, no, T is silent. Question, TION. ఎక్కడైనా సరే మనకి ఇంగ్లీష్ లో TION అనేది వచ్చినప్పుడు in Indian English we pronounce that as sha. Okay, so that particular things comes like question. Okay, so that again we'll have to bear in our mind. Now similarly other words like our, HOUR, hour is not that, our. Okay, so subtle, SUBTLE, B is silent, so we pronounce that as SUTL. So ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది when we are making our news presentation, especially the pronunciation part. That is again very important. ఆడియన్స్ కి పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో ఆడియన్స్ కి మనం ఇచ్చే స్పీచ్, మనం ప్రెజెంట్ చేసే ప్రెజెంటేషన్ కానీ మన స్పీచ్ కానీ మన యొక్క మాటలు కానీ వాళ్ళకి విన్న సంపక ఎప్పుడు ఉంటాయంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ప్రొనౌన్సియేషన్. ఇఫ్ యువర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ క్రిస్టల్ క్లియర్ and if your pronunciation is good, then people feel like listening. Okay, they feel like listening to your presentation. Otherwise, people generally lose interest to listen to that particular presentation. Now similarly, practice and revise your script. So one of the best ways to check your script is to read it to someone. Right, before presenting it, now read it to someone, take their feedback. ఎక్కడైనా మనం ఏదైనా సరిగ్గా చేయకపోయినట్లయితే there we can make corrections, there we can rectify our errors. Now look after your voice by drinking plenty of water. Right, voice modulation correct గా ఉండాలి, వాయిస్ క్లియర్ గా రావాలంటే one of the best way of doing that is
eating moisture rich fruits and vegetables. Next, coming to the preparation part. In the preparation part, wake up your body, right? Now what do we mean by that is our voice reflects how the rest of our body is feeling. Okay, so it is always advisable to gently stretch our jaw and massage our face. Similarly, warming up our voice by tapping two fingers rapidly on the sternum, right? Now beating on your chest and making howls. Now this will help us to practice tongue twisters. And finally, practice in front of camera or microphone. All right, presentation ichche mundu. This is again one of the most important thing that we'll have to do. Generally, we advise students to do mirror practice. ఎప్పుడైనా సరే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ మన మీద మనకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరగాలి అన్నప్పుడు you'll have to look yourself into the mirror and then you'll have to make a practice. Okay, so this is on the preparation part. Next, coming to the performance, when you are giving the presentation, news presentation, when you are making it, you should sound as if you mean it. రైట్, మనం స్వతహాగా మనం మాట్లాడుతున్నట్టు మనం చెప్తున్నట్టు ఉండాలి కానీ ఇట్స్ నాట్ సో హ్యాపెన్ దట్ మనం ఎక్కడి నుంచో నేర్చుకుని వచ్చి చెప్తున్నట్టు ఉండకూడదు. అంటే బై హార్ట్ చేసి లేదంటే బట్టి కొట్టి ఓకే మనం నేర్చుకొని చెప్తున్నట్టు దట్ ఇంప్రెషన్ షుడ్ నాట్ కమ్. మనం స్పాంటేనియస్ గా మనం మాట్లాడుతున్నాం అనే ఇంప్రెషన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్. సిమిలర్లీ, చెక్ యువర్ పాస్చర్ వెన్ యు ఆర్ రికార్డింగ్ ఇట్. Right, your body posture also needs to be polite. Now breathe as you would in a normal speech. All right, wherever you need to take certain pauses, we have to take certain pause. Wherever we need to leave certain gap, we need to leave that particular gap. Okay, these particular things we'll have to consider while we are giving this presentation. And it is always advisable to smile. All right, not to laugh. And we are not talking about laughing, we are talking about smiling. We're talking about here smiling. So it is always advisable to have that, because that gives a pleasant look. Next, think of your microphone as a human ear. Okay, so depending on the audience, manam voice pitch ekku mandi unte we'll have to use more, we have to speak very loudly. If very less number of people are there, you can speak normal. So you need to know who your audience are. Depending on that, you'll have to make this particular presentation. So ఈ యాక్టివిటీ మీరు ఈరోజు రాసేటప్పుడు న్యూస్ ప్రెజెంటేషన్ ఆన్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇది ఎలా చేయాలనేది నేను ఇక్కడ చెప్పాను. ఈరోజు యాక్చువల్గా టుడే మార్నింగ్ క్లాస్లో, రెగ్యులర్ క్లాస్లో ఈ యాక్టివిటీ మనం ఆల్రెడీ చేసాం. ఓకే, రిపోర్ట్ రైటింగ్ అనేది యాక్టివిటీ చేసాం కదా. సో దట్ కమ్స్ హియర్. నా ఫస్ట్ వన్ డైలాగ్ రైటింగ్ చేసాం కదా మార్నింగ్ అవర్ క్లాస్ లో. నౌ దిస్ ఇస్ లైక్ న్యూస్ ప్రెజెంటేషన్. ఇక్కడ ఈ యాక్టివిటీ ఎలా చేస్తారంటే, దోస్ ఆఫ్ యూ హూ డి నాట్ అటెండ్ ద రెగ్యులర్ క్లాస్ టుడే, నౌ వాట్ ఐ హావ్ డన్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇస్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ టు టేక్ ఎనీ న్యూస్ కరెంట్ అఫైర్స్ దట్ ఇస్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు లాస్ట్ 2 weeks లో, లాస్ట్ 3 weeks లో ఆన్ గోయింగ్ ఇష్యూస్ మనం కానీ చూసుకున్నట్లయితే, right, AP government on movie tickets, now that particular thing has been a burning issue. Right, similarly, government, high court decision on 3 capitals, right, verdict on 3 capitals, that's been a burning issue. Ukraine Russia war is an issue. Similarly, evacuating Indian students from Ukraine, now that again is a burning issue. I told you in the class morning, evacuation ante you'll have to bring the students out from the war zone, but here that's not happening. That students swatahaga వాళ్ళకే వాళ్ళు borders cross చేసిన తర్వాత then they are bringing them to India, which is almost equal to transportation, doesn't come under evacuation. So there are certain issues that have been happening. అలాగే రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, right, assembly results. Now that again has been one particular issue. సో టేక్ ఎనీ వన్ ఇష్యూ, ఏదో ఒక ఇష్యూ, ఒక అంశం తీసుకొని దాని మీద మీరు ఆలోచించుకొని, రైట్,
మీరు చెప్పాలి. అంటే విశ్లేషించి మీరు ఏదైతే అవి అర్థం చేసుకున్నారో దాన్ని విశ్లేషించి రాయటం అన్నమాట. So take any one particular issue and write 8 lines or 10 lines. Fill that particular paper. దాని మీద మీ యొక్క భావాలు, వాట్ ఆర్ యువర్ ఒపీనియన్స్, వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్, అవి రాయొచ్చు. దట్ అగైన్ కమ్స్ అండర్ న్యూస్ ప్రెజెంటేషన్. ఇస్ దట్ క్లియర్? న్యూస్ ప్రెజెంటేషన్ ఆన్ కరెంట్ అఫైర్స్. It can be politics, it can be sports, or it can be any other thing, as long as it is meaningful. Now Chandrakala raised her hand. Chandrakala, you wanted to say something? Yes, Chandrakala, you raised your hand. Okay, see, don't press things which we are not under your control. Your hand raised chesinapudu only when you have got something important to say, then only raise your hand. Otherwise don't raise your hands just like that. Okay, this is with regarding to the activity number 5, news presentation. Okay, once again I'm repeating. న్యూస్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే మీరు ఒక ఆర్టికల్ తీసుకోండి, ఒక ఇష్యూ తీసుకోండి. ఆ ఇష్యూ మీద న్యూస్ పేపర్లో కానీ లేదంటే టీవీలో చదివే న్యూస్ ప్రెజెంటేషన్స్ అవి మాత్రమే కాదు, లేదంటే అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసే డిబేట్స్ అవి మాత్రమే కాదు. ఈవెన్ ప్రింటెడ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఉంటాయి, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్ కానీ తెలుగు న్యూస్ పేపర్స్. దాంట్లో ఎడిటోరియల్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఎడిటోరియల్ కాలమ్స్ ఒక ఎడిటోరియల్ కాలమ్ చదవండి. అక్కడ వ్యాసకర్త ఏం రాయాలనుకుంటున్నాడు, ద నెరేటర్ or that particular person who has written that particular article, what are his views and thoughts? Study, understand, and present that in form of 1 or 2 paragraphs in this particular activity. Okay, am I clear on that? Anyone, any doubts that you have got regarding to activity number 5? Now moving on to the next one, unit number 2. Now the title of this particular unit number 2 is organizational communication. So the first activity in organizational communication is individual goal setting, or how do we set individual goals. Now this particular individual goal setting is also termed as SMART goals. Okay, it is also called as SMART goals. So what does SMART mean? What do you mean by SMART goals? When we are saying SMART goals, what do we mean by SMART? So SMART it's an acronym. All right, what is the full form of SMART here? Now the full form of SMART is S stands for specific, simple, sensible, and significant. Specific goals, we should also always specify them, and goals should be specific. Goals should be measurable. M stands for measurable. Goals should be achievable. Goals should be relevant. And finally, goals should be time bound. All right? They need to be specific. They need to be measurable. They need to be achievable. They need to be relevant. And finally, they also need to be time bound. Right? Now let us go in detail with each one of them. Now, what do we mean by specific goal? So when I say goal needs to be specific, we are talking about goals that are very clear. There should not be any confusion, right? Now mention those particular goals where you are very clear. Okay. Now, what does this particular specific focus on? Specific goals focus on what do I want to accomplish? Aim sadinchalanuntuntam mana career lo, right? Next 5 years of our career lo మనం ఏం సాధించాలనుకుంటున్నాం. Why is this goal important? ఎందుకు ఇదంత ముఖ్యమైనది? Who is involved? Where is it located? Which resources or limits are involved? So all these things put together will come. For example, ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా మార్కెటింగ్ లో జాబ్ చేస్తున్నట్లయితే, right, if you're a marketing executive, right, now your goal will be like to become marketing head, right? Now sometimes
It can be like, I want to gain the skills and experience necessary to become head of marketing within my organization, so that I can build my career and lead a successful team. So that is a specific goal. Okay. Now, similarly, second is measurable. It is important to have measurable goals so that you can track your progress and stay motivated. All right. Now, that's where measurable goals. See, goals specific, every specific goal is measurable. If you are not able to measure your goal, it means to say your goal is not specific. So when I'm telling measurable, ప్రతి ఒక్క మన అంటే జీవితంలో ఏదైనా ఒక ఆశయం, ఒక గోల్ అనేది ఒక ఆశయం పెట్టుకున్నప్పుడు దానికి ఒక కాల పరిమితి పెట్టుకోవాలి, దానికి ఒక గడువు పెట్టుకోవాలి. ఈ సమయం లోపల దాన్ని మనం సాధించాలి, ఈ టైం లోపల మనం దాన్ని సాధించాలి అనేది. మనం కానీ టైం లిమిట్ అనేది పెట్టుకోలేదనుకోండి, రైట్, మనం ఏదైనా ఒక ఆశయం పెట్టుకున్నప్పుడు, ఒక గోల్ పెట్టుకున్నప్పుడు దానికి ఒక టైం లిమిట్ పెట్టుకోకపోతే అది ఎప్పటికీ సాధించలేం. రైట్, అలా సాధించాలి అనే ఒక ఊపు గాని, ఆ సాధించాలనే ఎంథూసియాజం గాని, ఆ మోటివేషన్, ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఉండదు. సో దే షుడ్ బి మెజరబుల్. గోల్స్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి మెజరబుల్. రైట్, హియర్ లుక్ ఎట్ ది ఎగ్జాంపుల్. జనరలీ సమ్ పీపుల్ టేక్ 5 years. చాలా సందర్భాల్లో పీపుల్ కీప్ 5 years. Some people take 10 years, some people take 15 years. Right, some people take 3 years goals or 2 years goals. Immediate goals అనుకోండి 2 years or 3 years. Right, for most of you the immediate goal is to complete your MBA. The specific goal is you wanted to complete MBA in hospital administration. That is a specific goal. Or you wanted to complete your MBA in big data analytics, your MBA in artificial intelligence. Now that is a specific goal. So ఎప్పటి లోపల కంప్లీట్ చేస్తారు MBA in hospital administration or artificial intelligence? Within 2 years. రైట్, యూనివర్సిటీ మనకి ఎంతవరకు టైం ఇచ్చింది? 4 years ఇస్తుంది మీకు MBA మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి. యూనివర్సిటీ విల్ గివ్ 4 years. ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి, ఒక సెమిస్టర్ లో ఒక సబ్జెక్ట్ కి 4 అటెంప్ట్స్ ఉంటాయి. 4th అటెంప్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్. స్పెషల్ డ్రైవ్ అని ఉంటుంది, ఆ స్పెషల్ డ్రైవ్ లోనే రాసుకోవాలి, రెగ్యులర్ గా రాసుకోవడానికి ఇంకా ఛాన్స్ లేదు. 4th అటెంప్ట్ తో క్లోజ్. సో 2022 ఫస్ట్ అటెంప్ట్ రాస్తారు మీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్. మళ్ళీ ఇదే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్ ఫెయిల్ అయిపోతే 23లో రాస్తావు, తర్వాత 24లో రాస్తావు, తర్వాత 25 ఇస్ ద లాస్ట్ అటెంప్ట్. 25 తర్వాత ఇంక మళ్ళీ అటెంప్ట్స్ రావు. బట్ యూ షుడ్ నాట్ బి టేకింగ్. ఎవరైతే గోల్ ఓరియంటెడ్, కెరియర్ ఓరియంటెడ్ ఉన్నారనుకోండి, 4 సంవత్సరాలు ఎవడు పెట్టుకోడు. రైట్, తెలివైనవాడు లేదంటే సమయం యొక్క విలువ తెలిసినాడు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే క్లియర్ చేసుకోవడానికి చూసుకుంటారు వితౌట్ ఎనీ బ్యాక్లాగ్స్. So the measurable time will be like 2 years here. Next, achievable. Right, your goal needs to be realistic and attainable. Now keep those particular goals which you can achieve. Do not have those particular goals where you cannot achieve them. Dreams need, don't make your dreams as goal. Dream is different, goal is different. Right, ఎప్పుడైనా ఇమ్మీడియట్ గా అంటే we should not have a goal for 20 years or 30 years. Right, aim is different, ambition is different. To become a CEO, of a reputed multinational company will take a lot of time. It will take 15, for somebody it will take 20 years time, for someone it will take 25 years time, minimum 18 to 20 years time తీసుకుంటారు. రైట్, సో అది మనం పెట్టుకోకూడదు. గోల్ అనేది ఇమ్మీడియట్ గా అందుకే మాక్సిమం టైం లిమిట్ ఎంత పెట్టుకుంటారంటే 5 years. సో ఇందాక మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో 2 years మీరు MBA కంప్లీట్ చేయాలన్న గోల్ మీరు పెట్టుకున్నట్లయితే దట్స్ 2 years టైం దట్ యూఆర్ కీపింగ్. రైట్, నౌ ఇట్ నీడ్స్ టు బి అచీవబుల్. అచీవ్ చేయడానికి మీకు కావాల్సింది ఏంటి? రైట్, వాట్ ఆర్ ద కన్స్ట్రెంట్స్? ఫీజ్ ఇస్ ఎ కన్స్ట్రెంట్. రైట్, do we have the resources, financial resources to complete it on time? ఎప్పటికప్పుడు ఫీజెస్ కట్టు కంప్లీట్ చేసుకున్న ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ do we possess or do we not possess? Right, next, మెటీరియల్స్. కావాల్సిన స్టడీ మెటీరియల్స్ అవి మన దగ్గర ఉంటున్నాయా లేవా? do we have those particular materials or not? That again you'll have to see. Right, so achievable lo what are those
hurdles, what are those constraints which are preventing you from attaining the వాటి మీద మనం ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటాయి, మిడ్ ఎగ్జామినేషన్స్, యూ విల్ హ్యావ్ టు రైట్ మిడ్ ఎగ్జామినేషన్స్. మిడ్ ఎగ్జామినేషన్స్ మనం కరెక్ట్ గా రాసుకుంటే మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజీ ఉండదు, అదర్వైజ్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి కంప్లీట్ డిఫరెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అచీవింగ్ లో టైం మేనేజ్మెంట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామినేషన్ లో టైం మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. 3 hours లో యూ విల్ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్, మీరు 3 hours లో ఎన్ని రాయాలి? 10 క్వశ్చన్స్ రాయాలి. 3 గంటల్లో 10 క్వశ్చన్స్ రాయాలి, ఒక కేస్ స్టడీ కూడా రాయాలి, రైట్? ఓకే, సో 32 pages ఉంటాయి, ఆ 32 pages ఉండాలి. సో దెర్ ఆర్ సర్టన్, ఇవన్నీ మనం ముందుగానే ఆలోచించుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. సో we need to know whether it's achievable or not and what it takes to make it achievable. Next, relevant. Right, now this step is about ensuring that your goal matters to you. Right, goal is not ఈ రోజు మనం పేపర్ మీద రాసేసుకొని రేపు మర్చిపోయేది గోల్ కాదు. లేదంటే మంచి ఊపుతో మంచి ఉత్సాహంతో ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసేసి ఒక వారం తర్వాత మర్చిపోయి ఒక 1 month తర్వాత అసలు దాని గురించి అసలు మనం అసలు గోల్ పెట్టుకున్న విషయమే మనకు గుర్తులేనంత పరిస్థితిలోకి వెళ్ళకూడదు. Right, when you're taking your MBA as a goal, now this particular MBA should be at the back end of your mind. ఎప్పటికప్పుడు గుర్తుండాలి, టైం ఉన్నప్పుడల్లా ఎంబీఏకి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ చదువుకోవటం, క్లాసెస్ ఫాలో అవటం, వీడియోస్ ఫాలో అవటం, రైట్? ఓకే, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఏమైనా ఉంటే దానికి సంబంధించిన రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటే అవి చూసుకోవటం, ఇవన్నీ చేస్తుండాలి. కాలేజ్ నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చి మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు రేపు లాస్ట్ డేట్ అంటే అప్పుడు గుర్తు రాకూడదు, అరే నేను ఎంబీఏ జాయిన్ అయ్యాను కదా 3 నెలల క్రితం అని. We have students, right? ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మన దగ్గర కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, జాయిన్ అయిపోయారు, ఫీజు కట్టేశారు, ఇప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళు we don't have any contact with them, రైట్? కాంటాక్ట్ చేయడానికి ఫోన్ నెంబర్ లేదు. చూడండి ఎంత ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇప్పుడు రేపో మాపో మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది, సోమవారమో మంగళవారం ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది. ఏప్రిల్ నెలాఖరు లోపల మీరు ఫీజులు కట్టేసుకోవాలి, మే 2వ తారీఖు నుంచి మీ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటాయండి, రైట్? ఇప్పుడు ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు వెళ్తుంది వాళ్ళకి? కాంటాక్ట్ లేకపోతే, బికాస్ ఆ సీరియస్నెస్ లేనప్పుడు ఇట్స్ నాట్ రెలవెంట్, యువర్ గోల్ ఇస్ నాట్ రెలవెంట్ వెన్ యూఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ పర్టికులర్ సీరియస్నెస్. ఓకే, ఆ సీరియస్నెస్ లేనప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు. వాళ్ళకే వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు, ఎప్పుడు? ఏప్రిల్ నెలాఖరులోనో మేలోనో, మిగతా వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు, రైట్? దెన్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్? ఈ నెల దాటేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ వాడు కట్టించుకోడు కదా ఫీజు, అప్పుడు తెలుసుకొని సుఖమే ఉంది. సో గోల్ రిలవెంట్ గా ఉండాలంటే వీ షుడ్ బి యాక్టివేటింగ్, ఎప్పుడు కూడా దాని మీద మనం వర్క్ చేసేటట్టు ఉండాలి, ఎంతో కొంత సమయం దాని మీద మనం గడిపేటట్టు ఉండాలి, రైట్? ద గోల్ నీడ్స్ టు బి రెలవెంట్. నెక్స్ట్, time bound. Right, now break down this particular goals into specific targets, right? So in case of your MBA, the goal to, if your goal is to complete MBA, you can break it down into 4 periods: semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. So first one is semester 1. academic calendar ప్రకారం semester 1 లో మనకి మిడ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి, మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి, ఎగ్జామినేషన్ కి టైం టేబుల్ ఎప్పుడు కట్టాలి, ల్యాబ్స్ ఎప్పుడు, ఎన్నింటి ల్యాబ్స్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారు, ఇవన్నీ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ we need to keep with ourselves. Okay, so when we are having time bound goals, it becomes easy. First semester if you are completing, it gives you the driving force, the motivation to go to the second semester. When you complete second, third, అలాగనమాట. Okay, so your involvement also will be there. So this is nothing but the SMART. Okay. So SMART goals is specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. So that's regarding with your topic. So today I'll be posting this particular 2 activities. Okay, we try tank chudandi, and the material for this tomorrow I'll post. నిన్న మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఇవి ప్రోగ్రామ్స్, ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మెటీరియల్స్ ఈ రోజు మధ్యాహ్నం పోస్ట్ చేశాను, ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసి మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఫైనల్లీ వీ కెన్ గివ్ ఇట్ ఫర్ స్పైరల్ బైండింగ్. సో ఎనీ డౌట్స్ దట్ యు హావ్ గాట్ with regarding to this?
And tomorrow, all those of you who are regularly coming to classes, offline classes, attend avutnaro. So tomorrow you have offline class as usual. ఎవరైతే రావట్లేదో వీకెండ్ కి రేపు సెకండ్ సాటర్డే ఓకే మీకు హాలిడే ఉంటే రండి, కాలేజీకి రండి, ఒకసారి కాలేజ్కి వచ్చి అసలు ఏం జరుగుతుందా ఏంటని చూసుకోండి. టుమారో యుల్ బి హ్యావింగ్ QABD క్లాస్, యుల్ బి హ్యావింగ్ AFM క్లాస్, అకౌంటింగ్ ఫర్ మేనేజర్స్ క్లాస్ ఉంటుంది, QABD క్లాస్ ఉంటుంది, BCSS క్లాస్ ఉంటుంది. సో కమ్ అటెండ్ అండ్ పార్టిసిపేట్. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ దట్ యు హావ్ గాట్? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ with regarding to the programs that we have discussed, or with regarding to the academics? Last 1 week 2 weeks lo chaala mandi new people join ayyaru. So kindly materials anni kuda already forward chesesamu. Mid examinations rayan vallandaru kuda mid exams rasesi complete chesesi submit cheyandi. Remember one thing, మీరు mid examinations రాయిపోతే మాత్రం మీకు హాల్ టికెట్ రాదు. హాల్ టికెట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది ఎగ్జామ్. సార్ రికార్డ్ సబ్మిట్ చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు సార్? రికార్డ్స్ ఇప్పుడే కదమ్మా స్టార్ట్ చేసాము. ఇంకా ఇప్పుడు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అయ్యాయి? 6 ప్రోగ్రామ్స్ అయ్యాయి. ఇంకా 14 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ అయిన తర్వాత కదా సబ్మిట్ చేస్తాను నువ్వు. అవునండి, లాస్ట్ డేట్ అప్పుడే రాదు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మేము చెప్తాం లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడైనా. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? Okay, if there is nothing much to ask, so let us meet tomorrow morning in the campus. Thank you for your patience and undivided attention. I'm ending my class here. As usual, I'll be posting the video as well as the PDF.